Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. Hello. Hi. Hello. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാസം ഒരു കോമഡി പാസ് എടുത്തു ഇത് പറഞ്ഞാൽ പറയാം വായിച്ചോ അപ്പൊ തമാശല്ലേ ഇവരൊക്കെല്ലാം നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതിന് മുൻപ് വിളിച്ചത് ഇതില് പറയണ്ടേ ഇതില് അതൊന്നും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ
അപ്പൊ വരുമായിരിക്കുമല്ലോ അത് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം തുടങ്ങുവാണ് ഹായ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് Hi everyone. So good morning. And hi Monica. We all know that OWASP is a non-governmental organization working towards improving the security of the software. And the Women in AMSIP initiative we have all seen it's in focusing on developing the leadership, membership, participation and contribution of women in the field of different AMSA communities. So we are representing a chapter of it, Alas Kerala, and a part of it, Women in AMSA initiative. And this event we have been planning for long, and after the COVID, we didn't have. It took long for us, but so we thought of starting it with a small event. So welcome you all, and thank you all for coming to this event. So without wasting much time, let's get into today's event. So before starting the event, we would like to start by introducing our chief guest of the event, Monica Talinka. So Monica has been recognized with the Women Hacker of the Year 2021 and the top 20 women in cybersecurity in Singapore 2020. She also holds various certifications like OCP, OSCE, OSW, etc. We are very honored and happy to have you as our guest. I think one of the best examples we could have when coming to the contributions of women had in the cybersecurity field. So, hi Monica, welcome to the event. So, could you please start by telling something about you and also your journey in this impressive path? Hi everyone, my name is Monica Talekar. Thank you, Mira, for giving me this words. I'm so happy and glad that I'm able to share this stage with everyone. So I did not take much of your time. So I'll just introduce about me, how I started my cybersecurity journey. So I got introduced to cybersecurity when I was doing my graduation. I had a subject called as information security where I was studying about cryptography, a cryptographic algorithm, password hashes, web application architecture, etc. This got me so interested that I started self-studying in library about cybersecurity. I started studying in depth how it is, how it works, and after finishing my graduation, I landed in a job in a defensive side of cybersecurity, which is cyber security operation control, where I was managing SIM, incident management, and monitoring log, which gave me a very good understanding about how attacks work and how you can mitigate the attack. While I was doing this role, I was seeing my colleague solving CTF, doing web application challenges, and I started solving this, playing CTF with them. And then I changed my role to pen testing. Started doing this stuff, and in free time, I started going to Null Sub chapter in Mumbai, where people used to share their thoughts and session, and I used to attend workshop. Meanwhile, in order to enhance my pen testing journey, I enrolled for a few certification like OSCP, OSWE, and further more certification.
So my thoughts and tips for people who are going to start cybersecurity is, first thing you should ask yourself, like, what makes you interested in cybersecurity? As cybersecurity is a very vast topic, and you have to keep on reading blogs and have to keep yourself updated. This is the first thing. Ask yourself what makes you interested in cybersecurity, because it's a quite a vast domain, like not only pen testing, but there is defensive, offensive side of cybersecurity. Currently I'm working in Singapore, in a travel company where I'm managing DevSecOps role. uh, if you have any question regarding how you can start a cybersecurity journey, you can always ping me on LinkedIn. And if you want to have any, if you have any tips or you want to ask any question, you can definitely reach me on LinkedIn. Thanks, Mira, again for having me here. Thank you very much. So once again, thank you so much for your time and accepting our invitation to this event. And we hope to collaborate even more in the future. Thank you. Thank you, everyone. Thank you all for having me here. Channel next about security, so once again, and shall we start? Should we start? So just a brief introduction about myself, Mr. Bangla, I'm currently working as a cloud security specialist in Bangalore. Before that, I was in Dubai. And my talking about the academics, I am like masters in information security from College of Engineering. Apart from that, when it comes to question, why I wrote into college. I know during college days, all everybody is moving as a developer or something. But the problem for me was that I was not getting a feel in developing normal computer science job. I was really looking for a skill factor. And somehow I understood and I was able to understand and make more security. So initially I learned about critical hacking, what the basic things that every cybersecurity person all do. So I started with critical hacking, learned about hacking a lot of conferences, went around gain as much knowledge as you gain, and and now I am a cloud security specialist at Mitigation. Yeah, okay, so today, what we are going to cover about, we are talking about cloud security, cloud computing, then we are moving on to cloud security, what are the levels of security we have, the threats that we want to face in cloud security, how we can explain it, and the ways. And also we can discuss some other stuff which are not, I have not explained in the topic. Okay. Okay, so we often hear about cloud computing, business automation, building, everything is fine. But why cloud computing came into this thing? Do you have any idea? Of course, I know
having the community let me tell you why does it need a cloud computing? Usually, every knows what to say. Like we have an on-site devices and we have infrastructure which is still available to us. But probably, like just imagine a situation you have a startup and of course we will running on many you need to have the inflation and all, but the budget is not sufficient. So the idea of why can't you benefit just like Yeah. So the idea came up like, why can't we rent the space? So we thought of renting the space where you can use that space. As your business scales up, you can add the space that you want. So there comes the idea of cloud computing, where you are not having anything, even okay, thanks. So where you're not having anything physical, but it's provided by a third party. You can access it, you can process it, you can compute, you can do the storage, and everything goes well. And finally, you have your product. So that's okay. my turn. So I'm already this was fine, right? Okay, so that okay, so there goes the cloud computing. Just as to be the slide, I have just added the basic definition of what we get in Google when we Google for cloud computing. Cloud computing, which is nothing that but a delivery of computing services, which includes servers, storage, database, networking, software analytics, and intelligence over the internet, which means the cloud to offer faster innovations, flexible resources, and economies of scale. Like as you scale up, you need to have you should also have the budget to provide all the requirements that you want. Yeah. So, as for example, just imagine you have a startup. Just as I mentioned before, you have a startup which was initially of 10 people. So you only need the resources for 10 people. But you had a good. Your product was nice. You scaled to maybe a 1 lakh. But at the same time, you cannot afford that 1 lakh requirements for all the 1 lakh user employees that you have. So what you do? You can rent a space. Like you can ask a third party to rent some space. Like what does the space means? Like where you can do your testing, where you can do your development, where you can collaborate with the other team, and you can produce your product. So therefore, we come into the idea of cloud computing. This is a basic definition. Okay, just so why cloud computing? This is the basic advantages that we have. We have an excellent accessibility, improved collaboration, low maintenance cost. Why low maintenance cost? Because we are already dependent on like various services like Amazon, Azure, and also they provide you the infrastructure. They provide you the maintenance of those stuff. Therefore, only you have to pay a little amount of what things are being provided to you. Therefore, and the main advantage is that it's all pay per use model. How much you use, you have to pay only for that much. Maybe you bought some space and you are using only the particular things that are available to you. So you only have to pay accordingly the things that you have used. And then unlimited storage capacity. This indirectly says that you can scale to as much as you want. There is no limitation for the scalability. So you can improve as your business grows, as you get your budget, as you get your products, you can scale up the business that you have. Okay. So next, it's like a shared model. Like you are not the only person who are doing everything. You have a third party service. You will be depending on various services like Amazon, Azure, Alibaba Cloud, Google, GCP, and there are a lot other open source also that are available in cloud. So you can depend on that. So what really happens is there is a cloud user. Like maybe you are the person who is using this, so you are the cloud user, and you are depending on Azure. So Azure is a service provider. So this is always a hand in hand
activity with both the people. If something is happening, if you are facing any threat, it's not only the fault of the service that who has provided you. It is also your responsibility. Maybe something wrong has happened from your side or maybe the other side. So it's always a shared responsibility. Therefore, we say it's us as a share model. So just for your knowledge, I think many of them will be knowing what are the normal available cloud services are. But just I'll name a few. We have like IBM Cloud, Azure, Amazon Services, VMware, Oracle, and many more, and yet more are coming on the way. Okay, so there are like three service models. Everybody, like even in college, when we ask in bio what is cloud computing, we just say like IaaS, PaaS, SaaS, isn't it? Yes, exactly. But it has something. It really has a lot of meaning to it. So IaaS is like a infrastructure as a service, like which really give you the platform which you want to develop. What are the other services that you want? It comes under infrastructure as a model where you do the basic computing infrastructure, and it's like mostly every cloud is pay what you use. It's mainly used by IT admins. Like they will say, give you the permissions. They will give you what all you are able to access, what all you can modify. All this will be provided in the by the IT admin when you follow infrastructure as a service. And when a platform as a service, it's like platforms and runtime environment where you can develop, test, manufacture. Your product will be set up on a platform as a service, and the which will be mostly used by software developers, where various team members will be sitting across and they'll be developing things and they will be collaborating and managing things, which will be falling under PaaS. Next is the software as a service. Actually, like every one of us use this software like Insta, Facebook, everything. They are all hosted in cloud, and where you can manage these applications. So mainly these users are end users. So these are the basic differences of why infrastructure, platform, and software. So for every firm, it will be basically dependent on their requirements, on what they have to do. Do they want to follow an infrastructure model? Do they want to follow a platform, or as just as a software? So this is only purely dependent on your requirements or as well as the requirement of your firm. Okay. Next. So yeah, this is just a pictorial representation of the service models we have. So the SaaS, PaaS, and IaaS will be mostly maintained by IT admins, network administrators, and all. The PaaS, that is the software developers, they will collaborate and develop, test, manufacture the product. And the last, which is the end user, which is SaaS, which will be like Gmail, Stack, Acumen, Office 365, and it goes. Then there comes another model of deployment model. How this is a major factor of cloud computing, or major advantages as well as for cloud computing, which is that you can have your cloud on three ways. Like you can have it on a private mode, public mode, or a hybrid mode. So what is a public mode? That is like it's a shared space. There are like different tenants. We call it as tenants. Like different people are using it. Multiple persons will be there. You have to the provider will be managing all of them, and they will be providing you the facilities. So in public cloud, mostly it will be acting like a day-to-day activity. So considering a firm, the mail service or the HR services, the normal business applications really happens in the public cloud. But coming to private, it's just as the name, it's totally private. It's only to you. You are the only single user accessing it, and you are the only person who is managing it. You, in the sense, the firm, or either a firm or a person, whoever is owning the private firm. Okay, so here mainly happens is a core business developments like supply chain, research and development, analytics. These things happens in the private. So then comes hybrid, which is the combination of both, like public and private cloud. Both will be combined, and you can use both the features in the same. That even actually now companies are mostly moving into private from hybrid to public, because they also find it that they can have their own space, they can make their requirement, make their changes, and they can manage. So therefore, so that's the three models that we have: public, private, and hybrid clouds. Okay, so the deployment model, like scalability is always high in the public and the hybrid mode, because like most
security or the features or the strong constraint features are less, and this in public and hybrid, therefore you can scalable. Like whoever comes in, you can keep adding them and increase the increase the cloud size. But in the private, where you can have is the control you have will be high, but scalability will be comparatively little less to hybrid and public cloud. So this just to get an idea about what really happening is in cloud. Okay. So then I also introduced some few opens. I mostly I know that many of us are using Azure or GCP, and the GCP is cloud, Google Cloud platforms, or Azure or AWS. These are the things. Actually, AWS is the one who is owning this market, but still we have open sources, also open cloud sources. So open source clouds like OpenStack, Eucalyptus, OpenNebula, Word Engine, etc. And this OpenStack is one of the leading people when you provide a private cloud, like in IaaS model. So OpenStack is also getting boom comparative to others. This is purely OpenStack, whereas other paid services are also there. But comparatively, AWS is owning the market. Like around 90% of the market share is owned by AWS now. Okay, so we were talking about, or this session is about cloud security. Security means you have to some issue is there and you have to protect it. Therefore, you is this like, of course by the name only we understand that cloud security, and of course the cloud is vulnerable, because as the people, as you are doing something on internet, you know you will be facing some attack or some threat will happen in your way. That is for sure. So since everyone is moving to cloud, it is equally important to provide the security. We agree that all the cloud services are saying that they are giving the security, but at the same time, the amount of attacks that happening day to day is increasing. Like it is terribly high. So therefore, the role of a cloud security or the domain called cloud security comes in, and it is a booming domain, but still the learning things and how all we can provide the security in cloud is equally researchable topics. Okay, so cloud is vulnerable, we know that. So now we will be looking what will be the vulnerabilities, what threats we will be facing, what are risks that are going to happen when you are accessing a cloud, and how you can mitigate it. These are the things we will be mainly focusing on today and this section. Okay. Yeah, so cloud security just like that ensures your data applications are readily available to authorized user, where the term authorized user is very highly important. Whoever is accessing a cloud or in a company, you provide cloud accounts to various people, you should be very much sure that those who are authorized to use this should only be using it. Not like somebody is coming from anywhere and using a cloud and taking away your data, then entire business you will be having billions of loss. Billions of loss. Therefore, you should make sure that only particularly authorized user should be using this. Okay. And you also have a reliable method to access your cloud application and informations, helping you quickly take actions on any potential security issues. This was a basic normal cloud security definition. Okay. So now, why do you need, why you think, like why there is a need for cloud security? What is this cloud security is giving you? So basically, it gives, of course, it gives you the security, and it gives you privacy, efficiency, and data protection. Data protection, as you know, now it's like considered as the oil. Like everywhere, data is so highly on demand, and it is equally important to secure your data. So that will be mainly focusing. Like all these four topics will be covering under cloud security and many more. Okay. Okay, now what all has to be secure? Of course, you are telling cloud, it's security, you have to secure that. But what all has to be secure? That is the point when it comes to a firm or like everybody. You know, there will be applications hosting on cloud, there will be other services provided, there will be users, there will be assets in the cloud. So you have to secure all of these. So there is a particular another level of security in cloud, which will be like you have to protect your applications,
You have to protect the users, therefore unauthenticated or unauthorized users won't come into your cloud. Then also you have to protect every identity that you have, like every asset that is into your cloud has to be secure, or else somebody can easily hijack even your asset. So therefore, okay, sorry, I didn't change the slide. So we have to provide the level of security for your applications, for your data, for your identity, and for your compliance. Compliance, like there are certain set of rules that has to be followed, like HIPPA, ISEC, NIST, and etc. There are certain set of guidelines that has to be followed, which will allow you to provide the security on terms of compliance. Okay. Now, of course, I don't know. Actually, I believe everybody are into cyber security. Is it so? No. Sorry. What about others? Or everybody into cyber security? No, right? Okay, okay, fine, no problem. So, just how you? Okay, okay, fine. Okay, so so there is something called cyber kill chain. Like how you can ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ അത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് അതിന് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ആർട്ട് ഫോർ മീ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് how the attacker develop it beautifully without even noticing anybody, like without anybody's attention. It's beautiful. I mean, I'm not promoting attacking, but please don't take it in that way. I'm just like ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആണ് അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് there are few steps how we can do, where we call it like a cyber kill chain. So these cyber kill chain like recon എന്ന് പറയുമ്പോൾ recognizations where you ഇപ്പൊ ഒരു അറ്റാക്കറിനെ ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന ഫേസ് നടക്കുന്നത്. And this is the phase where you take a lot of time, where every person who is doing this, they will take a lot of time. അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ക്ലൗഡിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അവരെവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ മൂവിയിലൊക്കെ കാണില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ yeah, so recon falls under like information gathering. How much information you can gather about something, it falls under recon. Then weaponization. അതിനെ എങ്ങനെ അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും, നമുക്ക് എവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വെപ്പന്റെ പോലെ നമുക്ക് മാൽവെയർ വെച്ച് ചെയ്യണോ, വൈറസ് വെച്ച് ചെയ്യണോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വെപ്പണൈസേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇത് ഈ പറയുന്നത് ഈസി അല്ല. It's a huge task. It takes a lot of time, and at the same time, it's really interesting. It gives you a lot of kick. But I'm not on the offensive side. Talking about the defensive side too. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ അറ്റാക്ക് നടക്കേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ദാറ്റ് ഫേസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡെലിവറി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ അധികം മെയിൽസ് വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ we get a lot of mails like കോവിഡിന്റെ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ നോക്കൂ. കമ്പനി മെയിൽസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ അധികം ഇങ്ങനത്തെ മെയിൽസ് വരാറുണ്ട്. വിച്ച് വി കോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫിഷിംഗ് where you the mail who has sent is a legitimate person and send you the legitimate details actually, but actually അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. So അത് ഒരു ഡെലിവറി മെത്തേഡാണ്. You are sending a mail to a person where you are telling them that this is an original mail, which is actually not. So that is how that is one way of delivering. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചുമ്മാ ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ വൈറസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ കുത്തിയാലും ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ വെപ്പൺ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന മോഡലിങ്ങും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നു. ആ മെയിലിൽ പറയാണ് ഒരു മേ ബി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും മെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോൺ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് പോണിനെ കുറിച്ച് വന്നത്. അതേസമയം വേറൊരാള് മെയില് വന്നത് ഒരു ലോണിനെ കുറിച്ചാണ്. ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ HDFC ലോൺ തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അവരുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലോണിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന കേസ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. സോ ഇനി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൽ അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അതെന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ലോണിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ലോണിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അയാൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ അത് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നമ്മൾ ആ യൂസറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു. എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ വെപ്പൺ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. Once the moment you install it, then it's gone. Like every data is taken up. You are a victim now. Every details, every credit card user credentials, every single bit of information is taken up. Even actually there are attacks which take away entire logs from your system. Logs, I hope you people know. ലോഗ്സ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിനാണ് ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലോഗ്സും കൂടി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുള്ള അറ്റാക്സ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതായത് ആ അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാൽവെയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ എവിടേക്കാണോ കണക്ഷൻ ലൈക്ക് കമാൻഡ് ടു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ടു സി ഡൊമൈനിലേക്ക് ട്രാഫിക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് അവേ ആൻഡ് ദെൻ ആ ത്രെഡിനെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിർത്തി taken up. You are like victim. Abhi ho gaya. So it's like everything is gone now. Your details are taken up and now you are a victim. So ഇതാണ് basically എല്ലാ സൈബർ കിൽ ചെയിൻ എല്ലാ അറ്റാക്കിലും വരുന്ന ഒരു കിൽ ചെയിൻ ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കിൽ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അവർ വേറെ പേര് വെച്ച് പറയും. അതേപോലെ എല്ലാം ഒരേ ടാസ്ക് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് വി ഹാവ്. സോ okay, so this is the basic cyber kill chain. Appo various examples namukku nadakkunnunde like maybe you sending a phishing mail which has a link to which will install a malware and send a link to a C2C domain then taken up your data. Angane pala reethikana attack nadakkunne. Chelappo user chumma evidengilum browse cheyidu nadakirikkum endengilum vaichu news vaichu പരസ്യം കണ്ടു പരസ്യത്തിന് തിരിച്ച് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് പോയത് പല ഫേക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അവർ മലീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ there are lot of interesting factors that really happens and which is really interesting. Okay, so this is just a diagrammatical view what really happens. So ആദ്യത്തെ recall എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തി എന്തൊക്കെയാണ്. You want me to say it again? No, right? It's fine. I hope you guys are following. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ അറ്റാക്സ് ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കമ്പൈൻ ഒരു ടേം രണ്ടും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ലൈക്ക് റീസെന്റ് അലിബാബ ക്ലൗഡ് $1 million ലീക്ക് സംഭവിച്ചു. യൂസർ നെയിം ആൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, so I hope Alibaba, you know, it's like a ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് അലിബാബ. ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ട്വാഗോ എന്നാണ് ആ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിന്റെ പേര്. ആ സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്രോളർ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക്സ് വഴി എൻറ്റയർ യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസും ക്രെഡൻഷ്യൽസും എടുത്തോണ്ട് പോയി അത് ഡാർക്ക് വെബിൽ വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചൊരവസ്ഥ അലിബാബയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് ഈസ് a $1 million loss because you say your user details are highly secure with us, but which is not happening, so you have to pay to them. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ലോസുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. So this is a very small example which has really happened on cloud, in terms of cloud. Okay, അലിബാബയ്ക്ക് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് അല്ല, ഇത് ലാസ്റ്റ് 2021 സംഭവിച്ചതാണ്. ആൻഡ് അതേപോലെ ബിഫോർ ടെല്ലിംഗ് ദിസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് 2 to 3 weeks ബിഫോർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാരിയറ്റ് ഹോട്ടൽ. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചെയിൻ, റൈറ്റ്? സോ ഈ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിലും ഇതേപോലെ സൈബർ അറ്റാക്ക് ശരിക്കും ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ വുഡ്. മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിലും ഇതേ സംഭവം ഉണ്ടായി. മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വേറൊരു ഹോട്ടൽ ചെയിനെ അക്വയർ ചെയ്തിരുന്നു, ഷാഡോ മൂഡ് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്. അവരുടെ ഇഷ്യൂ കാരണം ഇവരും കൂടി ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയി. Okay, so our hotel chain already appearing the hotel chain was having some issues. അത് അവര് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജസ്റ്റ് അതേപോലെ അങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്തു.
പക്ഷെ ആ IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള പ്രശ്നം കാരണം മാരിറ്റും കൂടി എഫക്ട് ചെയ്ത അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് 1 month ഇൻസൈഡ് 1 month സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റാക്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡേറ്റ ലീക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഇത് റേച്ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ തിങ്ക് റഷ്യൻ സംഭവം ഒരു ഇറാനിയൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ് ആണ്. ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പോസ് ആയി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്. ഓക്കെ, so when you sit and read this, you get lot of stories which will really take you to highlight നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. വേർ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓ ദിസ് ഇസ് നൈസ്. ഓക്കെ, ചില സമയം നമുക്ക് തോന്നും എത്ര ഭംഗിയിലാണ് ഇവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നും. ചില സമയം ഹൗ മച്ച് യു ഫീൽ ബാഡ് ലൈക്ക് ദ കമ്പനി ഗോട്ട് ഇംപാക്റ്റഡ് സോ ബാഡ്ലി. അങ്ങനെ it depends on what are you reading. But please guys, if you are really interested in cyber security, keep reading because you will feel like so much interesting things are happening. So please always update yourself with, if you are really interested to know about cyber security. Even ഇതിനെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കത്തി വെക്കുമ്പോൾ അറിയാനാണെങ്കിലും cyber security is a very hot topic. Okay, so that was a little stuff. Now we are actually going to discuss about the threats that you can have or that you will have in cloud security. ഇതേ ത്രെഡ്സ് തന്നെ നോർമൽ സെക്യൂരിറ്റി ലൈക്ക് ഓൺ പ്രിമൈസിലുള്ള ഡിവൈസസിനും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ക്ലൗഡിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതം കുറച്ചേറെ കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഓൺ ക്ലൗഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചേറെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിനെ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫസ്റ്റ്? വി ഹാവ് ഫ്യൂ ത്രെഡ്സ്. ഓക്കെ, ഐ ഗോ ത്രൂ വൺ ബൈ വൺ. So first is like unauthorized access to data. Just as the name says, no person who is not authorized to access something should not access. That's it. As simple as that. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ക്ലൗഡിൽ കയറി പറ്റി പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ത്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. Then distributed denial of service. I think every one of us know what is denial of service, right? ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർവീസ് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലല്ലേ തിന്നുമില്ല കിട്ടിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അറ്റാക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ലോട്ട് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും. അയാൾക്കും ഒന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന വേറെ ആൾക്കും ഒന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത, ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഡിവൈസ് വിൽ ബി ഡിനൈ എവരിതിങ് എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്. പക്ഷെ ക്ലൗഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്. നല്ല ഒരേ ഒരു സാധനത്തെ പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് when everybody is keep sending you the request, this device is not able to do anything. അല്ല ഡേറ്റ സെന്ററിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. മൊത്തം ഒരു ഹാങ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയൺമെന്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ that falls into the category of a distributed denial of service. Okay, then cloud misconfiguration. This is a huge mess. I mean, like എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ട് നോക്കിയാലും somehow somewhere some misconfiguration happens and that falls into an issue. അപ്പം cloud misconfiguration എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലഗിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ API അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും പ്രോപ്പർലി അത് പ്രോപ്പർ ഇന്ന് OS ആയിരിക്കും, ഇന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത് മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്യൂസ് ശരിക്കുന്നുണ്ട്. Then there comes the major point which is data leaks and data breaches. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല അറ്റാക്കിലും ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റാസ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ആ ഡേറ്റ ലീക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് API. API is the like a bridge between like നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ API യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഇൻസെക്യൂർ API കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ സെക്യൂരിറ്റി എഴുതാത്ത ഒരു API ആണെങ്കിലും ഇതേ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സംഭവിക്കും. So let's dig deep into each one of this. Okay, so unauthorized access to data, like proper access illata oraal, for example an IT admin should have all the access, like or ACL and the value ACL value like 246 അല്ലെങ്കിൽ full values enabled, like he can read, he can write, he can modify.
ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം എൻഡ്. പക്ഷെ നോർമൽ ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻ മോഡിഫൈ ആൾസോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൾസോ, ബട്ട് ദേ കാനോട്ട് മോഡിഫൈ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് റോളാണ് ഉള്ളത് എന്നത് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നതാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം യു വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇഫക്ട്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു എൻഡ് യൂസർ ആണ് ഞാൻ. ആ എൻഡ് യൂസറായി ഞാൻ എനിക്ക് തന്നു എല്ലാ പെർമിഷനും, റീഡ്, റൈറ്റ്, മോഡിഫൈ, ഡിലീറ്റ്, എവറിഥിങ് ഈസ് ഗിവൺ ടു മീ. സോ ഐ ക്യാൻ സിംപ്ലി ജംപ് ഇൻ ടു വൺ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ദ ഡേറ്റ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഞാനല്ലല്ലോ, എന്റെ ഓത്തറൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ദ പെർമിഷൻ, നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബൈ ടെൻഡൻസി എവറിബഡി വിൽ ഫീൽ ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ഏസിയിലാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇഫ് നോട്ട്, വിച്ച് വിൽ fall into an action when they know. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതേപോലെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവൻ നോർമൽ ഒരു എൻഡ് യൂസർ ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ആക്സസും കൊടുത്തു. ഇവന്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എങ്ങനെ ഹാക്കായി വേറെ ആരോ ഇവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവൻ എല്ലാ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, എല്ലാ പെർമിഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഓക്കെ എല്ലാ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ അതർ ക്ലൗഡ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സെന്ററിലേക്ക് കയറി വരാം. പക്ഷെ ശരിക്കും എൻഡ് യൂസറിന് അത്രയും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൊടുത്തത് കാരണം കൊണ്ട് അത് അവിടെ പ്രശ്നമായി. ഈ ക്ലൗഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഗെയിം ഇല്ലേ, ഒരെണ്ണം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 4 പോലെ എല്ലാം ടക്കടപെട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടും. അത് വളരെയധികം, കാരണം എവറിഥിങ് ഈസ് വെർച്വലി കണക്റ്റഡ്. സോ you should make sure that if whatever you're securing should be highly secure and should have that impact. Okay. Next, so that this is saying like distributed denial of service ആണ് where people from various places are like various സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ virtually ആണെങ്കിലും ഇരുന്ന് will be sending you n number of requests that your system cannot hold. അവസാനം ആ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആയി പോകും. അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു സർവീസും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നതാണ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്. ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയൺമെന്റിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലൗഡ് സർവീസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ, എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അഷ്യൂറിന്റെ ക്ലൗഡ് സർവീസ് വാങ്ങിച്ചു, വിച്ച് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ആക്സസ് ടു മൈ ക്ലയൻസ്. Okay, പക്ഷെ someone did a denial of service on my service Azure, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഷ്യൂറിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ക്ലയൻസിന് ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ. Recently we had this issue in Teams also. I think 2 days before, right? Everybody was having, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ടീംസിന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. That is also kind of like something happened and you couldn't access, where the service got denied. One second. Okay, so where the service got denied, this is like a distributed denial of service attack. We'll also see how we can mitigate this. Okay. Then these are the few misconfigurations that normally happens, which is our default password, inadequate access restrictions, mismanaged permissions, inactive data encryptions, in an attempt to personalize cloud storage by setting changes or plugins which lead to misconfiguration. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ പ്ലഗിൻ എടുക്കും, ഈ പ്ലഗിൻ എടുക്കും, ഏതൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അങ്ങനെ പല ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നാലും വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം ഇഷ്യൂ. Sorry. Yeah. So next, data leaks and data breaches. ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഏറെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ somebody knowingly or unknowingly took away your credentials. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പാസ്വേഡ്സ് ഒക്കെ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ പാസ്വേഡാണ്. എല്ലാം ലൈക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട്, FB, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റ, അത് ഇത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ അക്കൗണ്ട്, ഒരേ പാസ്വേഡ് ആണ്. എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പാസ്വേഡ് കിട്ടും എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി റോങ് പ്രാക്ടീസ്. പ്ലീസ് try to give your passwords not like
പെറ്റ് നെയിം, പെറ്റിന്റെ പേര്, അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അങ്ങനെ വണ്ടി നമ്പർ, ലൈസൻസ് നമ്പർ അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ മേ ബി ലൈക്ക് സം try to give like a statement like today is a rainy day അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ്സ് പ്ലസ് some special symbols and the characters അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി അത്രയും വലുതുണ്ട്, 8 മേലെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പാസ്വേഡ്സിൽ വെക്കരുത് എന്നതാണ്. മേ ബി ലൈക്ക് ഗിവ് 2 to 3 വേർഡ്സ് ലൈക്ക് റെയിനി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി റിമെമ്പർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം മറന്നതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് OTP കൊടുത്ത് even though I am a cyber security person, always happens with me too. I never remember. I am very bad at remembering my passwords and I always have to give forget password. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് ഡൈവേർട്ട് ആയിപ്പോയി. സോ അതർ ഇഷ്യൂ, ഇപ്പം പല കമ്പനീസിലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിവൈസസും ഓഫീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ നമുക്ക് ഓഫീസിലെ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണെങ്കിലും ടീംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഫോൺ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡിവൈസ് ആണ്. അതില് കമ്പനി നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നില്ല. അതായത് ഓഫീസിൽ തരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന് അവർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വന്തം ഫോണിന് അധികം സെക്യൂരിറ്റി തരാൻ പറ്റുകയില്ല, അത് പോസിബിളും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും പ്രോപ്പർലി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാത്തത് കാരണം കൊണ്ടും പലതരത്തില് എന്താ പറയാ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ലീക്ക് ആവുന്ന സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന്. പിന്നുള്ളത് ഈ നമ്മൾ മാരിയറ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, മാരിയറ്റില് അവര് അക്വയർ ചെയ്ത കമ്പനി ഓൾഡർ വെർഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഡേറ്റ ലീക്സ് ഉണ്ടായത്. വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോറംസും അങ്ങനെ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ സബ്മിറ്റ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇന്ന സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അപ്പാച്ചയുടെ ഇന്ന വേർഷനിൽ ഇന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പൻ. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ അറ്റാക്ക് നെയിം. പക്ഷെ അപ്പാച്ചന്റെ ഒരു വേർഷനിൽ വൾനറബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു. ആൻഡ് some person sitting some part of the world was just scanning various servers that have അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി ഒരെണ്ണം is using ഈ particular അപ്പാച്ചയുടെ വേർഷൻ ആണ്. I think this happened in US for some ഈ നമുക്ക് സൺ ടിവികളുടെ സൺ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന കാർഡ് പോലെ ഇരുന്നതിന്റെ അവിടെ യുഎസിലുള്ള കമ്പനിക്കാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ ബിഗ് ന്യൂസ് ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര വലിയ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് they tried to hide it up. But this was actually happened because അവര് യൂസ് ചെയ്ത സെർവർ വേർഷൻ അപ്പാച്ചയുടെ വേർഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അതേ വേർഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിൽ അതേ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റാക്കർ അവിടെ ഹാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന എന്തൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അത് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓർ എൽസ് some or the other point of time we will fall a prey. Okay, and of course inside of that ഒളിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോകും. ഒളിഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. Okay, this is what I said, like okay, storing sensitive data and passwords in the plain text. Okay, പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ഷെയർഡ് എൻവയൺമെന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ലീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറുണ്ട് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കളിക്കുന്ന പോലെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കും അറ്റാക്കറിന്റെ അവസ്ഥ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ക്ലൗഡും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, വെർച്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആണ്. സോ ഇഫ് വൺ ഗോസ് എവറിഥിങ് വിൽ ഗോ. Okay, that also was a way of data leaks or data breach that happens. Yeah, this was that which I just discussed about Marriott Hotel. Yeah, അപ്പൊ സ്റ്റാർവുഡ് ഹോട്ടൽ നെറ്റ്വർക്കിനായിരുന്നു അക്വയർ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അക്വയർ ചെയ്തപ്പം അതിൽ ഓൾഡർ വേർഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള അറ്റാക്ക് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു, അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം മാരിയറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവര് വാങ്ങിച്ച കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ IT സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവർ മാറ്റിയില്ല, നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് പോയി. അപ്പം അവിടെ അറ്റാക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ആയി. മാരിയറ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എമൗണ്ട് ലോസ് സംഭവിച്ച ഒരു ബ്രീച്ച് ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ മെയിൻ തിങ് ലൈക്ക് API. എവരിബഡി നോ ലൈക്ക് നമുക്ക് API ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ API നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ മേലെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ശരിക്കും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ that is also wrong concept. Like when a developer is developing something, he should also be able to
implement the security things in that. നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് അതിൽ എഴുതാറില്ല. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു API ഇൻബിൽഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ മേലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർലി സെക്യൂർ അല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ടും നമുക്ക് APIന്റെ പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ടും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. Okay, now so these are the threats or the risk or vulnerabilities that we just saw. Let's see how we can mitigate it. Okay, mitigate ഒന്ന് എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാം എന്നത്. So how, so നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു like unauthorized access. So how we can prevent poor access management, DDoS എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, misconfiguration error എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ API security കൊടുക്കാം, and also how we can avoid the risk of data leaks. Okay, so next like a prevent poor access management. ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കുകയും വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിവോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കീൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുകയും അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈവൻ ഇൻ കേസ് യു ഗേവ് സംഭവം പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ലോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൾസോ നോ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേണിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ലൈക് സിസ്റ്റം അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ലോഗ്സിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ആണ് നമ്മൾ തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ, as soon as you identify at the score of P1 or critical, you can just switch it to the normal access that you can give. Okay, so I'll just go through that. Pull the list of users, privileges, groups and roles from cloud services environment and go through the logs, do an event monitoring mechanism and then detect an unauthorized changes and abnormal activity. So you understand, you can get to know like if any poor access has been given and how this can be revoked. Okay, DDoS tackle ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ where mostly നമ്മൾ ഒരു particular bandwidth ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. So you know you are in cloud, there are a lot of traffic going to come in. So please always keep a little high bandwidth. അതും പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് വരും, ഇല്ലാന്നല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പൂൾ ഓഫ് IPs യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വേർ യു ക്യാൻ കണക്ട് ടു യുവർ ക്ലൗഡ് സർവീസ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂൾ IPsൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചാൽ the service will be, you will be impacted with the DDoS, but on the പുറകെ വേറെ വഴി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ സർവീസസിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. So that one way how you can tackle DOS. Okay, പിന്നുള്ളതാണ് configure WAF firewall security വേണ്ടതാണ്. അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് അത് ഒന്നാമത് I know like there are lot of websites അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും WAF അവർ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും we also get lot of calls from friends. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് becomes all like, but അവരെപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ സെക്യൂരിറ്റി. പക്ഷെ ഇതും ഡെവലപ്മെന്റിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രൈം ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. സോ മാൻഡേറ്റ്ലി യു നീഡ് എ WAF ടു ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ദ മലീഷ്യസ് IP. അത് WAFിന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മലീഷ്യസ് IP വന്നത്, അതെങ്ങനെ കളയണം, അതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു മലീഷ്യ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ നോൺ ടു WAF. It is growing equally intelligent. WAF is also growing intelligent now. Okay. ഇത് DDoS സർവീസസ് DDoS അറ്റാക്സ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അഷ്യൂറില് ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ. അതേപോലെ AWS ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവരെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സർവീസിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാഫിക് പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്രാഫിക് വരുവാണ്. ഇറ്റ് വോൺ ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ഒരു ആൾ ഇത് ചെയ്ത് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർക്ക് അടുത്ത റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ട്രാഫിക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have a service in Azure as well as AWS where they will identify what ഒരു DDoS നടക്കുകയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. നടന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർ അതിനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ആ ട്രാഫിക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും
നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആക്ച്വലി വി ഹാവ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഡോസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. സോ ഈച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എത്ര സെക്യൂരിറ്റി വളരുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇരട്ടി ഹാക്കേഴ്സ് വളരും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ തമ്മിൽ ഒരേ ലെവലപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെയാണ് എപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാറ്. Okay, so you have Frontline, Azure and AWS Shield. മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ഈ മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് A to Z നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ക്ലൗഡിൽ എന്താണ്, എവിടെയാണ്, എന്ത് സർവീസ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഫയർവാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ എന്താണുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എത്ര ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലൗഡിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു നോ ഹൗ ടു കോൺഫിഗർ ഇറ്റ്. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാതെ ചുമ്മാ ഒരാൾ വന്നു അന്ന് അയാൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പല തവണ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ modify credentials and permissions or thoroughly check the default credentials and set up a multi-factor authentication to provide an extra layer of security. പിന്നുള്ളത് regular audit നടത്തണം. Audit like I know everybody who is into cyber security, they know auditing is also ഒരു prime factor ആണ് cyber security യിൽ. എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഓഡിറ്റ് യുവർ ക്ലൗഡ് അസറ്റ്സ്, ദെൻ പ്രോപ്പർ ഓഡിറ്റിംഗ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അൺയൂഷ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു റെമിഡിയേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ക്വിക്ക് ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. വൺ വേ വേർ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പൻ ആയിട്ടുള്ള മിസ്കോൺഫിഗറേഷനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം. Okay, this is like data link, which is very basics, very basic. Like you have to encrypt your password, you have to change your password frequently and store your padilla while be smarter while you choose your password and increase the frequency of change the password. I like, do you guys namukku office il app ladhu karna daily prompt varum alle 14 days കഴിയുമ്പോൾ password I don't know, like I used to get like every 14 days we get a prompt like please change your password, please change your password. അത് നമുക്ക് ഓഫീസിലായിരുന്നു, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണലി നമ്മൾ ആരും, ഞാൻ പോലും പലപ്പോഴും മാറ്റാറില്ല എന്റെ പാസ്വേഡ്സ്. ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് അടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്നത്. അത് ഇറ്റ് റിയലി ഹാപ്പൻസ്, ബട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ at frequent intervals of time you please change your password and also try to remember it. അല്ലെങ്കിൽ OTP വരും. Okay, so that is also another way where you can avoid the risk of data leaks. പിന്നെ this is like set permissions, educate your staff, please don't share your password with anybody. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മള് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ്, നമ്മൾ ലാപ്പ് ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് അനിയത്തെ വന്നിട്ട് അവളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കൂടി എന്റെ ലാപ്പിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ you should also be educated how you can like keep your password safe and how you can secure your own asset. Okay, now the interesting factor, it's like it's API security. Even proper authentication it's I know everywhere I will be telling authorization, authentication. Basically idu thaneyana cyber security and cloud security sambhavikkunne. Either you have to be authenticated and also you should be the authorized person to access it. Okay, so API security il varunathu web application firewalls ഉണ്ടാവണം, where you will be knowing exploits, vulnerabilities ഏതാണ്, exploits ഏതാണ്, and it itself find a defensive mechanism against it. Choose proper API standards, പിന്നെ also examine its security aspects and ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി നമ്മളുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും നോക്കണം. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്ര എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. സോ ഈച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചാൽ മാത്രം യു കനോട്ട് ബി വാട്ട് യു ആർ ഇൻ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി. കാരണം not any field, നമുക്ക് എല്ലാം like from the root you have to do. You should know the architecture,
what policies, what services you have, ഈ സർവീസസ് എവിടെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് വരാം, ഇങ്ങനെ each and everything should be known to you. Okay. Then last is like, APIs should also be designed when authentication, access control, encryption, and activity monitoring in mind. And API key must be protected and should not be reused. That is highly important. നമ്മൾ ആ API key നമ്മൾ reuse ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. If you reuse, that is also another risk that you are going to have. Then it's API hygiene. API hygiene ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, communicate to the developer that dude, I need something security when you develop. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാഫിക്കിനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ APIs എന്നാണ് നമ്മൾ API ഹൈജീൻ വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so this is just normal thing. Industry affected. Actually, everyone who is in cloud are affected, including you and me. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ Insta എടുക്കുന്നുണ്ട്, FB എടുക്കുന്നുണ്ട്, Gmail, everything. Gmail is also giving you space, right? അപ്പം not only healthcare, e-finance, e-commerce, and the rest of it. Every industry who is into cloud or who is connected to internet is vulnerable and can be affected at some point of time. So please take the security measures. For personal, for company, for startup, or whoever it is, has to do it. Okay. Okay. Next. Acha. Okay. Then there's like a day of a cloud security specialist. What I normally do, what my day-to-day activities are. Like there falls a lot of activities. I have to do the vulnerability assessment. അതേപോലെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നല്ലതുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ customer communications ഉണ്ടാവും. Then you also need to do a pen test on that. Vulnerability assessment നടത്തണം, pen test ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസംസ് എന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും, പ്ലസ് ലോഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സ്. These are the like നോർമലി ജസ്റ്റ് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ VAPT ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് pen test ചെയ്താൽ മതി, അതല്ലെങ്കിൽ vulnerability assessment, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല policy regulations കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, or they will be into a soft side. Let's say when a person in cloud security has to do all of this, so the task will be lot, but at the same time interesting. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു vulnerability കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിനെ exploit ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനോട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, so you have to resolve this. So a cloud security person has to go through all the domains. I mean, should have a knowledge about all the domains in cyber security, like VAPT, defensive side, offensive side, everything should be know. And you should also be able to properly communicate what you have. Like you should be able to convey to the customer, like idana issue, idu ingane sambhavikkum. Adu oru major important portion aanu in every profession, but little bit high on the cloud security when you fall into cloud security specialist. Okay, now this will be a very interesting, like I think most of the people will be interested to know how they can be a cloud security, not only engineer, anybody in the domain of cloud security. So basically you should have the knowledge. So I was a person who switched my domain from the defensive side to cloud security. So I thought it will be also nice to share with you people that how you can get into, I mean, as a fresher ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറൊരു ഡൊമൈനിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്, if you want to switch, how you can be able to switch. So we'll be just discussing about that. Okay, so this purely learning. പഠിക്കുക, അറിയുക, വായിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ഇതില് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. Yeah, certifications matter. If you guys are okay to go for certifications, go for it. പക്ഷെ പല സമയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. Okay, so there are also free certifications that are available. So those who are the freshers who really are interested in security or cloud security or any other field, there is a wrong concept. Like എല്ലാവരും certifications ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ if your resume has that ability or potential in the resume into that, you don't have the money. നമുക്ക് കാശില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൺവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
there is also no need to gain a cyber security. Actually, even I don't have any cloud security certifications. It's only just by gaining knowledge. ആണ് ഞാനും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. So that is not at all mandatory. Pure interest ആണ്. വായിക്കുക, അറിയുക, get to know. Please have hands-on experience how you can do things. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റും. Okay, so what so play around with various cloud providers, do some testing in it. Books, podcast. I don't know, I'm a huge fan of podcast, and I'm like, headset and down. People will be thinking what this girl is all the time doing, but I'm a huge podcast person. I always have a headset. Like in a podcast, like there are a lot of podcasts, especially when you talk about cloud security. There is a podcast about Ashish Rajan. Avരുടെ പേരാണ് ആശിഷ് രാജൻ. It's like virtual coffee with Ashish Rajan and all. Or you can also look for cloud security podcast. I think he's the only person who is having a cloud security podcast. And എല്ലാം നല്ല നല്ല സെഷൻസ് ആണ്. അവര് പുറത്തുനിന്ന് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇതേപോലെ പല ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഹെൽത്ത് കെയറിലാണെങ്കിലും ഫിനാൻസ്, ഇ കോമേഴ്സ്, അവിടെയൊക്കെ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോർമൽ ടോക്ക്, നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഹ്യൂജ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ വെൻ യു സിറ്റ് ഓൺ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ, ദിസ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു, ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് റിയലി ഹെൽപ് മീ. ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്കിത് ഇത്ര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ I personally connected with Ashish Rajan, and I said that like your podcast really have a lot of impact, and അങ്ങനെ so he is also very good guy, he will also help you. അപ്പം അങ്ങനെ actually for this presentation also like I also discussed with him okay what all can be discussed എന്നുള്ളതൊക്കെ. So that okay, then talking about certification, yes, ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. This is just normal informations that we have. Okay, ഇപ്പം പിന്നെ AWS certification, Azure certification ഒക്കെ കുറെ കമ്പനീസ് അവര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീസിന് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് Azure 405, 450, 505 അങ്ങനെ പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഡ്സ് ഉണ്ട് which is related to cloud, which is related to just cloud computing. അത് ചെയ്യാം, നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ എൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് സർട്ടിഫൈഡ് ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ, ഗൂഗിൾ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. ഗൂഗിളിൽ കുറച്ചൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫ്രീ ആണുണ്ടോ, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അഷ്യൂർ, പിന്നെ സാൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് വി നോ സാൻസ് ഇസ് ഹ്യൂജ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്, പക്ഷെ അതേപോലെ നിറയെ കാശാണ്. ഇഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് യു ഓർ യു ഹാവ് ദ മണി, യു ക്യാൻ ഗോ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഓർ എൽസ് ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വഴിയിൽ വന്ന grab it guys, this certification is highly interesting. I mean അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ യു. Like so I have only 2 SANs, but still since cloud security I don't have any certifications, but it's a good thing to go. Yeah, next ഇത് ട്രെൻഡ്സ് കുറച്ച് ചിൽ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആണ്. വൺ ഇസ് മൾട്ടി ക്ലൗഡ്. മൾട്ടി ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ക്ലൗഡ്സിലേക്ക്, പല ക്ലൗഡ്സിലേക്ക് ഹൈബ്രിഡും അത് തന്നെയാണ്. മൾട്ടി ക്ലൗഡും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ്. മൾട്ടി ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്ന ക്ലൗഡ്, നിറയെ ക്ലൗഡ് വെക്കുക എന്നതാണ് മൾട്ടി ക്ലൗഡിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, സോ മൈ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ലിറ്റ് ബാഡ്, ബട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സിന് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് ഡിഫറെന്റ് ക്ലൗഡ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോർ വൺ സിംഗിൾ പ്രൊജക്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് Azure, യു ക്യാൻ ഹാവ് GCP, യു ക്യാൻ ഹാവ് AWS. ബോത്ത് വിൽ ബി പ്രൈവറ്റ്. അല്ല, ഒരു രണ്ട് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം, ബാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. അങ്ങനെ പലതിനെയും കൂടി എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് എ പബ്ലിക്. ഇത് ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് ഹൈബ്രിഡ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും പബ്ലിക് ക്ലൗഡിലേക്ക് മൾട്ടി ക്ലൗഡിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ടാസ്ക് സെൽഫ് അസൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പബ്ലിക് ക്ലൗഡിന് എന്താണ് ചെയ്തത്, ലൈക്ക് മെയിൽ, HR വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക്കിൽ ചെയ്യാം, ബാക്കി കോർ ബിസിനസ് അവിടെ ചെയ്യാം. എന്നാൽ എല്ലാം ഒരേ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടും എന്നതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി ക്ലൗഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വെരി ന്യൂ ടു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് വെരി ന്യൂ ടു ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഫാക്ടർ. Okay.
ഇത് advances in web application security. Actually, web application security is also turning intelligent. അതായത് ആ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് പറയുന്നതിനൊപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഉള്ളത് ഇതാണ്, ദാറ്റ് വി നോ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ വൾനറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും there are a lot of automation coming. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു L1 ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 1 ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ within a 2-3 years, maximum 3 years അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി നിലവിൽ ഇല്ലാണ്ട് ആവാൻ പോവുകയാണ്, ആയി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ there are even companies who are not hiring for an L1 position in cyber security just because they have purely turned into automation. Okay, അത് ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് അത്രയും, if you are really willing to come into this, not only in this ഏത് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും, let's please get into your head that ലെവൽ 1 ജോലികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, everything are coming together and taking up the job. So it is equally important to upgrade your skills. Okay, അപ്പം ഇപ്പം സോക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ആണെങ്കിലും സോർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് റിയലി വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു IP കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ IP എവിടുന്നാ വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് അത് മലീഷ്യസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണ്ട. ഇറ്റ് ഓൾ വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ദ സോൾ. സോ ആ L1 സത്യത്തില് ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് L1 പൊസിഷൻസിലേക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയില് അത്ര വളർന്ന കമ്പനി എങ്ങനെയാണെന്നല്ല, ബട്ട് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേ ബി, ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി MNCs ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് അത് എടുക്കുന്നില്ല. സോ പ്ലീസ് എൻഹാൻസ് യുവർ സ്കിൽസ്, കീപ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൺ ഡേ വി വിൽ ബി വാച്ച് ഔട്ട്. ദേ വിൽ ടെൽ യു यार വി ഹാവ് ഓട്ടോമേഷൻ, അभी तुम लोगों को क्या जरूरत है, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് അവർ പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് important. So please upgrade, always upgrade your skills, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പണിയാവും. വേണോ? Okay, next is like modern CSPM, that is continuously monitoring and cloud environment. അതായത് പണ്ട് നടക്കാത്തതും എന്നാൽ ഇപ്പൊ ക്ലൗഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഈവൻ ലോഗ്സ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്. മീൻസ് ലൈക് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലൗഡിൽ. വി വെർ നെവർ യൂസ് ടു മോണിറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, വി നെവർ യൂസ് ടു കീപ് എ ലോഗ്സ്. പക്ഷെ now we have to keep a log, we have to keep a track, we also have to have that backup of the logs. It is highly important ആണ്. And just for your awareness, there are companies switching to cloud log monitoring. Like ഇപ്പം Prisma, Palo Altoന്റെ ഒരു tool ഉണ്ട് which is called Prisma. Prisma is really something which is growing actually. ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ഇന്റലിജൻസ് അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും it's good tool where you can like monitor the logs, understand the threats, and which also do malware analysis in the cloud. Not to a higher extent, but it has it. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൊമൈനും കൂടി ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. So just be aware of it. Okay. Next, AI cloud security intelligence. So where AI കൂടി കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു, പിന്നെ L1 ഇല്ല, തീർന്നു അന്ന അവസ്ഥ. Okay, but please, so enhance protection against bots and hackers, reduces false positive and inconvenience for legitimate users. ഈ false positive എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ്ലി വി ഗെറ്റ് ടു നോ ദിസ് ഇസ് എ false positive. ഫുൾ എനർജി വേസ്റ്റ് ആ false positive ആണ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥ. സോ അങ്ങനെ കുറെ ടൈം നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനും we can use this intelligence. Okay, now that other is shift left security. അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, വി ആൾസോ ട്രെയിനിങ് ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സും കൂടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നത് അലോങ് വിത്ത് API. അതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ, I hope you
had a good time. കുറച്ചൊക്കെ കൺവേ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And thank you everyone for coming. And we will see you. Thank you. If anyone has any doubts, Yeah, sure. you can ask her. Yeah. And so you can see, you can also ask me in LinkedIn. LinkedIn ഞാൻ full active. Normal social media active അല്ല. അപ്പോൾ LinkedIn എന്നോട് ചോദിക്കാം. Anytime happy to help you guys. Anything like if you want to know about any job openings, എങ്ങനെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം എന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉഡുമിയിൽ ഏത് കോഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഗൈസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ലൈക്ക് ടു ഡു സം യുഡുമി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കാശ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തോന്നെ കാശല്ല, ചെറിയ കാശൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ കൻ ബൈ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ happy to help you. And any questions, guys? I know it's like buying a technically ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, because I was not knowing എങ്ങനെയാണ് audience വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. I just went like a medium range. And then password story password range വെക്കുന്നേന്നോ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനോ? so I think you should use a Password lock. Yeah, I have. password. I actually have, but thing is So like when I listen to the conversation, I think more than the when I say like more than the cloud security, the more we need to discuss is like it's like everyday security. yeah, that includes in cloud security. Yeah, so that's really interesting. So my name is Sharon. I head of engineering. Oh, So there are a lot of things that you mentioned in the presentation is something that we already do. So it's interesting to see that these platforms. So one password is a tool that I use for storing my password. So many years back, lot of customers. I work for a service organization, so a lot of customers send me over their credit card, their credentials and everything, and they don't really want to manage. So they just happily hand it over. So now the as a responsibility for manage the credentials. So I used the meeting solution for many years now. I never use the standard password. It's something I never create a password. I always generate my password. Even you can generate password. Even using some simple command line. Anything that you can generate password. That's what I came to my mind. I personally, but I was not aware like cloud method. Yeah. The other thing is that so with all our employees, when you mentioned about people who are actually, I mean, there might be security, but that you will not really maintain the security of the devices that they are doing. So we always enforce them to use a two-factor. So you need to have an extra layer of security to log in. As part of the communication. Yeah. Exactly. So that's one. There are a lot more, but I don't want to highlight them. I think there will be a series of this. So one of the things I want to there are some interesting divisions between there is infrastructure that is called AWS as well, GCP as well. Any cloud provider has their and their virtual machine. But the issue actually comes in the software flexibility. So it's not easy to hack and easy to machine on a cloud. But when we develop a software, we often remember especially what we mentioned about the authentication of the system, mistake that we always make.
So getting someone's identity or someone's token can be repurposed for different. For example, if I you log into your system, now I get a token, now I'm trying to change another user's same token. So maybe the developer doesn't really specify this kind of thing. Other interesting, like as you rightly mentioned, lot of the entry level work can be, for example, we get to see a lot of logs from our this helps. So when I first deployed my services, we never had any security firewalls. So concentrating on for interesting attack patterns. Attack alert, it's like bots that scan your system. But versus unmeasured law, but S3 rotated law. Standard and services are like in the forward scanning the patterns. So interestingly, my cloud bill was going because to online definitely use Ops. Then we applied the web application framework that comes with a lot of interesting patterns that is already not to. I mean, it's a common pattern. So that helps a lot to cut down the traffic to the actual service, which helps you to serve the real customers. So now that's a basic firewall or even like AI companies. So they use, I have friends who work in these companies. So they work in, they use AI to detect these kind of things. It's not simple conquer pattern recognition. They understand that's how the attacks comes into work. So everyone now mistake or interestingly application development so a couple of other things like for example password reset like password change login attempts then a range limit then a OWASP is the standard guidelines like for example the password ഒരു ഐപിയിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രെയിംവർക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് many of these things are not so yeah there are a lot of interesting things but thank you for Thank you for the wonderful session and as on behalf of our software, we are interested as non and for that we have Mr. Karthik, who is the director of Kerala Startup Nation. So please. Thank you, sir, for Thank you. joining us and joining us. So we have came to the end of today's event, and so I thank you all on behalf of OWASP Kerala. And I will start by thanking our chief guest. Also, the Kerala startup team has supported us and has given us this opportunity and this place for conducting this event. And then I would start with my chief guest of this event, Monica Padekar. So she has accepted us our invite to be the guest of the event. And then a wonderful speaker of the day, Vamita, thank you for being the speaker of today's event. And last but not the least, I would like to thank you all for joining and making this event successful. Thank you all. And for the coming events, please keep updated on our social media handles. We will be updating on the events and all updates in that. So thank you all. Thank you for joining. Excuse me. Sorry.